Bonisia Owia TV so eni adeshema munyina acho ebre asose ensema hodo ya boaboa no free omaimu yede ebase enwenu nsia kasebo utie edi free Owia TV so a na esanso enam Facebook eye Owia TV sanso na uko YouTube enu so eye Owia TV official one mo a what TikTok so no enu so Owia TV official nsem ya wo fropi na ka ho wo ho a obetumi enya video ni bi ahye na wonya bi nso sa enso ena woko www.owiatv.online.com ehonso ensem ni afoforo pi na eguso ehhodom a ubetumi asinkonwa na wankasa wakenkan bi wonsem de mu akotene anwumrei ebi eni Ghana ya tren afoforo kra wonum asi awie ewo Ethiopia eye Addis Ababa His Excellency John Dramani Mahama akopa hontama Asoya shansa se ehonsam sori atudwa sankrofo bebrenu a eye oman asase ho predu nte se no bodi hyehfo kwa egu akwemu na wochese achechefo be sahanu aduonum ni achire atifido mantamu wonu ma kira de nanso wakatua ma wate agumonten so Kotoka International Airport wampanyifo chese se die omuguso edidi nkomo bibia to din a yebe dan din no ne de akọ Accra International Airport na abai no abekasa ede afahu na wochie wie ya hosam weto Ghana adehia na wonu kofa anenchim wonu mechire ntosi no enamso ama swafo hwe afisam bambo eso kire senhwemu enkosomfa ho Achachafo achadie ewo colleges ahodro wo ye manyimu from se sita ye nimse no mo strike ene dai yo mo suku mu a ebekwa akodi ho enkomo na Dennis Miracles Abuaje ena chese NDC aban waya ho asampa esansa aban bia ne waba wati kokobu wosoda ye ne president Edema Tomato and Onion Truck Drivers Association edi enkomo akire mu de kofa owe ne ni arehosam a ekosi ye ewo Burkina no ebaye ensemini afoforo bi no ka ho na anwumre yasi enkonwa yede ebase Owia TV anwumre nsia kasebo miensan kwa adwenche Facebook eye Owia TV to ase ho a yebekenkan ama kama se brebe mu ani mu menye kasentwi na enye ateni enso enase enkoma Javira Bank se oyoyonkopa fa ho ebon wosikasem no beboa ama ho ato so yedwadini eman tichiri se die wadanfo pa ani Javira Bank enhye pada ho ma wa beboa mo sikasem atumi agina nan so brepam yebeka won ho asema kire sanso na mo pafie wo se mo papa nyinafo ani kire wo di premium ani super premium rice abajambi soya bean oil and a yummy tomato paste wo mo edi boye chidom na nwumrei yede kasebui back in kind for multi ene ayemme Nana Kwame Ajiman Opambo ena Ajua nyako abronoma Afi kasebo ni nchiremu enie Ghana mampenyi Excellency John Dramani Mahama Ghana yana musifu a wonum ewo Ethiopia hinkru Addis Ababa mu wonum atena foforo kwa wonum esino mampenyi akopa wontime fiti sabre koi wonum betinam na waye adwuma na mampenyi epa wontema no na eyade sabibre maman wonum kabun konhia mudi a ekose de toso aduasan krumu ni na wonum kohia na nam so mampenyi fa sa akonya ne so a wode ekopa hontema His Excellency John Dramani Mahama denadi achechimze sa ohwe Ghana maya ayonkoye daye ne Addis Ababa mechire Ethiopia mine ntemo no adese mu odinyi papa na wonu fiti ase esi sadan yi won fimpino ene edunsem wabra SGSSB wonum anadisika eso asimo mampanyi kire se we ya wapa hontema na beboa amaye ne wonum ntem ayonkofa ne gitawdi no atumi akoso wano His Excellency John Dramani Mahama. This will serve as our mission to Ethiopia and also our permanent mission to the African Union. Everybody knows what the historic relations have been between Ghana and Ethiopia as founding members of the then Organization of African Unity, which later became the African Union. And so, as one of our prominent diplomatic posts, it is only fitting that we have a chancery that reflects the importance of the relations between Ghana and Ethiopia. And so I'm happy that we have completed this and we can have a decent place to be able to do business both at the AU and in our relations with Ethiopia.
yeti ye Ghana man penyi excellent Dramani Mahama. Ya kwaso ye hwensa se enobade achede ode amaye eho ensem so na tenaye no ede ababa tu dwase wo maye hwehwemu ama ma hu sen krofo bebrenu a efa kwan ahodo so pese o mu wia aban no ensase ensase bi wo ha aban na jegu ho de beye project ahodo na so Ghana fo ya nkasa ye bia eso de am no mu ye pinido ye ne nipa kono akobo ne sese o si de ya no wo teba aban die nim o mo so sa ne mani nyina o ma hwehwe nkrata mu o ma hu anu sese no o mo ekire se o ma mia ne ma eno enye asem ketwa enye no nko a so ye be mu asase a kwan ahodo wo so ofa so nyina epanyifo kire so o mo hwe nkrata mu so ensase bi wo ho a akodi nkrofo bi ho nkrata asem de eni mu sa so ni nyina o ma be hwe eyi ni nyina e de free ho na akwaso ye ho a osofo wo ho eye honorable Emmanuel Amakofiboa wono na cheche. Following measure has been implemented. A, all uncompleted transactions of the categories listed above have been cancelled, and affected applicants will be formally notified. Completed transactions of the categories listed above will undergo case-by-case review, and any allocations found to have been processed without full compliance with due process will also face cancellation. All uncompleted regularization applications will remain suspended pending comprehensive review and standardization of the Lands Commission's internal procedures. The revised procedures will apply to all pending and future regularizations. For the avoidance of doubt and to ensure consistency in implementation, a transaction will be treated as completed where a formal offer has been issued and accepted by the applicant, and transactions that do not meet this threshold will be treated as uncompleted for the purposes of this exercise. In the interest of transparency, both completed and uncompleted application lists will be published on a region-by-region basis, beginning with the Greater Accra region on the Ministry and the Lands Commission's website. Completed transactions that fall for case. Honorable Emmanuel Amakofiboa wona yeso for share ensase enobade achede ode ache yeman. Na Owia Emmanuel Amakofiboa kroya na woto ne kasa ne so wo kire se Ghana hansase yantamo adede da ho no mu be se empem enwotwe oha adusia anu yankrata wonmo nsaka wonmo hwese obetumi aye ho adwuma na wasekrata ne beto wonmo nan so ne frimantam ahodo be se dunsia ne nyina mu ana wasi nkonwa pense mu na ebia Emmanuel Amakofiboa bo mu amane na wo kire se wo hwe emu bia eye be se mpem na oha aduoson ensia eno eye se wonu pese wode krata aba se asase ne yenya mu emfa ema aban anase yenya mu mfama wonu mu a anka eye wonu mu dia eno ma ye ho adwuma afi emu be se mpem mienu ahanso aduokono enkono no nso ye kan se regularization se enkrata se mo bi wo ha waso mutumi dan niema ani ewo ho ano nso ya dia mo ahwe aye ho adwuma emu be se dunkron nso wo kire se wo mu etwa edi ato se de be ya eba oman no ye ne ankasa ye dwumadi ahodo me betumi asisi bangalo ibi edi ama abanyumaku ahodo no na wose emu be so ha ene nwotwe anu nso ya asase a wo pese wo danum se bi ankrankra na akwakɔhye ebi abansa na se free abansa ekɔhye ankrankransa no nso ya de a wonum ayimu mpensempensem no wose emu be sa hanson aduokunum ana eno nso ayisikase mu adwadi akoso ewo ho ena emu be sa hanu adusia num nso wo kire se we ya foforo kra sa ansase no wonum eje na wode ama aban wo bisu a wo ye ho adwuma na no bo amane sa aban a wotisu atu no ho asi wo se oman Ghana ansase ne de wo se ye bo ho ban bia no wo metumi ahwae ne sa pepepe se de be ya enkofuo bi enkofa ne kwa ne nsem bi nie. I submitted the committee's findings and recommendations, and ladies and gentlemen, you can just imagine the review and the enormity of this work across the length and breadth of this country and the 16 regions. And the recommendations were sent to Cabinet for consideration by His Excellency and Cabinet Ministers. A thorough review of that work was done, and I'm pleased to announce that the Cabinet approved those recommendations
with certain key directives and directed with immediate that we implement those recommendations with additional directives immediately. In the course of its work, the committee reviewed a total of 8,160 lease applications executed or initiated across all 16 regions in Ghana. These applications comprised 4,176 direct land allocations, 2,799 regularizations, and for the purposes of the public, regularization in this sense means people who normally go and acquire lands through all sorts of different means, through chiefs, through other people, and later find that those lands are public lands and have to regularize it. Those were 2,799. 19 direct allocation related to state bungalows. Often this is done through the Minister of Works and Housing. And then 108 land swap or public-private partnership arrangements. Openye ekuti ni ayo mai swafa wo hwensa asem na afi emu adododie ensem eso owura Emmanuel Amakofibua. Osofo wono so hwe ahyen akobede onsem so ode Honorable Joseph Bukari Nipe wono so di atodwa se nu enim se aban no ne mpanyifo didi nkomo a Kotoka International Airport omo besesa din no e dia call Accra International Airport eno no sofo ya ba be chemu de nti apanyifo ani abre a omo epesa sa de sesei e ba no wo chemu a wo kyerese CSSI din no na ebeye Accra International Airport wa eno nkura de ade foforo bi kura sonko bi eye kama ena eba abebo eye airport no eho ban wose airport no ebe ma nani ma banyam ebe pagya medin sesan no ebe boa ma ni mudi akosoro na afa atumi aboa ama hyen akobadie anase wimuhyen akobadie eho sam so tumpo wose omo ye adwumaden pa na we nu omo susu nu omo gusu an wo ye sure se ebe ba so ama ebe kakra no na Kotoka wimuhyen gina bia no asasa din no e dia call Accra International Airport. Honorable Joseph Bukari Nipe. Key saying that our survival will be hanged and hinged on the work we do on daily basis. We are working hard, as I said, to rename the Kotoka International Airport to Accra International Airport, and we believe that this will be successful, and when it is done, it will now create space and room for us to be able to re-establish the national air carrier that we Ghanaians all yearn for. As we launch this anniversary celebration, it is important to reflect and remark on the progress made. Today, Ghana Civil Aviation stands as one of the most accomplished public institutions in the country. In 2023, Ghana Civil Aviation Authority was adjudged the best state-owned enterprise in Ghana on the Public Enterprise League Award, ranking first among 60 state-owned enterprises and places second overall among public sector entities. This is something that we should be proud of, and I, standing before you, take happiness when it comes to issues of aviation because of the hard work you put on daily basis. Distinguished ladies and gentlemen, this recognition underscores strong governance policies, operational efficiency, and financial discipline. This launch is not mere a ceremonial one. It marks the beginning of months of reflection, engagement, and celebration, and also honoring the pioneers who laid the foundation, recognizing the professionals who sustain this system today, and inspiring the generation of aviation that will lead us into tomorrow. Ladies and gentlemen, I therefore wish to encourage all staff of the Ghana Civil Aviation Authority to actively participate and support all activities planned for this anniversary. Your involvement and commitment Joseph Bukari Nipe.
Asheshefo bi mo mfimpinu ne adunum yensa na wode won ekohye adekire adwumanim wo mfimpinu ane adunum yensa mu atifido mo antamu won mo ekire se besisa bromangumasua som ye no na afa so ye hwangumasua nsam so no ye mo kapreba anunti ekom eya wo mo ate agumonten so a won mo ede akire won mo adwen ne sede won mu esi ahyehye won mo de akire aban ani mpanyimfo se wosere wedie wo mo ana wo mpesika emfa ema won won mo kire se emfimpino ani adunum yensamu be se bosome adununum ani akire mu ni ani yefa won mo adwumam ewo atifi mantem no mododo no omoye be sa hanu adunum anu wo atifi mantamu oba ma mu nyina so moye be sa hanan ni akire na won mo ekire se wa bra ekoba ne se abansesa baaye no yeyi manfuo afiri enyuma mu ni ede wo mo fra se an mo so kra no asa abansesa baaye ne afa mu adwuma mu ntimo nso mo nkrata asem ayebisi basa no mo se yebema mo staff ID kra no ne ho nsem akoye denden na nsemu wo mo twere won se kakra gu aban so na aban be hye won mo bose o enche kra won mo nsa be kasika won mo hia wo mo che so matwe aban atwe besi sabre ekom ya chire ni ane buafuo na wo chire akwada de na wakubisa question meka say kra mas no se chire bedai watumi a chire nkura ya de nti wedie wo mo ka ade a chire mpanyimfo se wonhwe na ontua won mo ka ensam a achechirefo ekom de won no wodi tudwa binie. My name is Muftau Malik Adeyemi, the president of the Coalition of Unpaid Teachers 2023 cohort. And we are here to submit a petition to the regional minister on the following issues. Our regional education director, who is the chief administrator for education in the region, on Sagani TV first 2 weeks of January, addressed the media saying that our appointments are fake, and he also contradictorily said our names are with the region but not at the headquarters. And we have come to the regional minister to intervene into this matter because we were issued due offer letters and we were given regional posting letters by the same seat or the region he occupies, and we were actually sent to various schools to teach while were issued assumption of duty letters as well. So we have been teaching far long, even more than a year before he even assumed office as the regional education director. And by then he was the district director for Sanargu, and he also signed on our documents, our IPPD forms, for them to process our salaries. So if he is saying it is fake, why did he sign those documents for them to sign to process our salaries? Because we didn't cast a voodoo spell on him to sign those documents, and we didn't cast any spell on anybody, including Hajia Katumi, to sign our original posting letters for us. Yeah. We were people seeking jobs. We were offered jobs, and we went to the regional education office. They gave us our due regional posting letters, which tells us that we have to go to schools and start teaching. And we have been teaching since that time till now. So why all of a sudden he assuming duty as the regional director for education all of a sudden tells us that our appointments are fake based on allegations? So this is why we are here to see the regional minister to intervene into this matter. Achechirefo binum a wono mu achirade be se abosome adununum nie wa tifi mantamu a wono mu nsa enkan wakatua na wode adesrede eto Ghana mpanyimfo animu no na achechirefo a omonso echade ewo ye colleges ahodo ewo man yimu nyina enim se ebe ya abosome kakra ne de na omo wo strike mu a eno enesa na nche bia efiada no na mpanyimfo erebeto dwasa da Roma omonsa akono mo madche ene adesua enso entoaso said the mpanyimfo kan no ene de ye kohwe ye omodo ose aye Oyo ama ye Kaseɛ sitag e de krata ababontia omonso echese ene Ghana for na nyina okọ colleges of education ahodo ni mu a adesua ene adekire ekọ so na national president edema sitag ye Maxwell Bunu wono na wo kasa ye wono afei national secretary wono so de Fidelis Kamayi womo ekire se the abana ye ne kire sampa abana ye na adwo so betie de omo ka no omo kire se aban no etua ka no odo omo no watua all year round work compensation no de amomo na Facebook and research allowance ne so a aban de omo ka na aban na tua bi de amomo we kire sampa aban no opepa so obetia enu nti no omo so kire se ne dai omo ko adesua so yenti omo nsem no
na ade ba ko ne say from the past 3 years 2023 and omo issue strike letter mpanimfo call striker enam so de effect anase ebe ha students no bebre ye ba na wotwe bosome na ya san ko fie ye san ba na ye ko na o ma issue message na ye ko but say de amaye o mama ye nyane nti ye say aban atimi aye omo demand no kakra ama omo na eguso a omo tuetu ama lectures ne de nti enadwei class bi no ma ye active a omo eko class me say me koye ebinum so colleges no bi enya omo de nti enya teachers ni nyina na a start ya omo e kira de nti de mesre ne say aban waye ade a eso na esombo na wa ma ye hu say ye school sem so ehia na eda na koma so te besre so obekoso a na waboa na wana wansanka wonde no so watimi atuama omo na o ma beboa abekira de na enim so omo ba ya disua ene ye nwoma sua nso ebekosoro pa no kwasem ne se emra sita ge call strike no ade a aha students no one ya academics ya disua because ye ba lectures no ye nya bedura na ye ko oba nso a bi wa na o ma compress ye timetable no say ye 3 months na be dia omutimi ye 2 months 1 month na ye send ya exams last year the master Francis Ampoma Opoku yesem troni Kwame Redu ene call West School ene afesi Louis College of Education okọ ye no ne opanyi ko din komo school mu ho a ono so akyede ekoso nyina mu ede akyere na wochi awie ye o Ghana yante asempani nyina ese Ghana dwadifo bia wonom ekra anenchimo no mechire ntos edi efri Burkina Faso mamu eba o Ghana mu na yade se wonom ho ekoka adwemu abra nipa bonifo bi kotoshe wonom so na wosane atuo edigu wonsoma womo emu bi etwannanom ewo ensiedo na wochese baby e fro se titaw eho ewo Burkina Faso ho na sa rehusemi eto wonom ewo honom ne no eno meisuafo a wohwe efisembambo eso owura muntaka Mubarak ade abetu edwase no kwasemni de asie no eyarehosem yi papa na enanu memene da na Ghana fo won munka bi nhyem na sa tetaw ye ka ho asem no akoye bia a wokyere se sa nipa bonefo no womone asrafo tade bo nipa afri bese emfimpinu ene edunkrumu ana sa ntokwakyene na ekoso ewo hon mane se Ghana fo enso ekofa won muntosi mekira nenchimo no ebi aba beton a enanso nipa bonefo ko to hye won mu so a won akunkum emu ebie no na so afọ ne kire se won ne Burkina man no aka wontri apa homa hwehwemu ekoso dendenden die nti a enam so ma we ekoba no akiri wo se bambo nsensem so mo hwe na watumi atutuni yi no wura muntaka Mubarak ne nsem biodi tudwa enie. The environment has continued to evolve. We have observed heightened public concern over crime trend, persistent border security pressures linked to transnational threats, increasing demand for effective regulation, and growing public scrutiny regarding accountability, service delivery, and respect for human rights. At the same time, the sector has recorded notable gains. This includes stronger interagency collaboration, progress in digitalization and intelligence-led operations, improve in emergency response, and reform aimed at professionalism and oversight. This mixed outcomes underscores the importance of a deliberate, evidence-based performance review such as this one. Ladies and gentlemen, this workshop is not convened merely to recount activities or define statistics. It's convened to interrogate results, confront implementation gaps, and agree on corrective actions. Enia yeti yo mai swafo hwe efisembambo ensem eso sanso asonse abaton pesua so mrahye bedwani onyamfo muntaka Mohammed Mubarak asemi ho ama Owia Kaseɛ boy abopni president awono eneda Tomato and Onion Truck Drivers Association ora Eric Oseitufo yabopni no ne di nkomo ama na chechire mu di entia arahusemi bai omususu mu de na omugidi se ekofa owe nei ede bai ya enkofa wenfoyi anase etutwafo yi akoto hye yenuanom anase yambum yemamemu a
womo ekwa akofa entosu edi every Burkina Faso aye kasa dodo na ati nanom e won se aduabi nso ewo ayaresha womo eje ayaresha yenkotie se de frɛ no ode nkomo no etoye emra amukodru ho no yeso normally ye kwa ye ni nipa na ye adwuma no ye wo loading boys ye wo salters a mechanic kasem ze shesha forma na ze eni yimu forma because tomato the any say a highly perishable commodity as a woody hujuma not one sort of the bad ones from the good ones are at the end of the day they come boom a baby a cat and as a cabo it to me a baby tis uncle funny in our car a boa for omuka and who may do him all my loading toast in the car we were working up a soon unya nipa omo wa hodensa ombetumi load car full truck about 120 crates tie de sanko fo nyina ko timi kai mania nipa bro 22 and a tena car no ansana driver ni any mate eto omo ko park ye no and omo ti se tuo toto pepa so omo de omo fa ne se tuati domo for enya omo Burkina ntoka no omo de nka omo simusen entempa na no omo tututuo no ebe ka no ebe salanda ka ema instructions obi ansi for etu ye oba na osi for ma na ya pake we gina nche uye be ma na usi ani e shoot to paw na oda ho omo kunkum omo ema afi omo hu se de ekoso na ni nyan enti nipa ni bi try say omo bebo omo ho adwa wo nto sara ka no mu e wo ka no akofue eko car ne front eko ball driver side ni mo driver ni so what is it ye si ni nkofo bo mutuo enam so mo no so eloko do to loko do no omo ko bo ma wa mi omo shoot front no ekum wone na bo ani one nam ameka so he the spare driver and as in meet ti oba ote omo nchen no ehun sa no ode ayamhie bo glass no senka wudwane muwa no mutwa eja eto ka no ameka say oba ne de na chidia de baby a ashe oda ayaresabia owo critical condition say meka say eno wo sehwe we no aba abonten kra na asa ya tie ya obi a wanwa ye nyina ye kra ne hwehwe na sade adwadifo a tituro mo ko Burkina Faso ko fa eno ba ye de bre ye no bro mo ko bre ene wo mo nko mo de to esen mo ko no eya na nima toto mo kwan so nya asem kwetanto onde wo sere sebe ya bambo adwuma ko no so pen kwa empe kwan pa bi a obafa so de bebo adwadifo yi eho ban. So far, so much to be so as a boy to as a card, we need the first time. But baby, we are almost planted bombs. In cars, they are doing na ebi coffee for so I'm a blast car. I'm a engine, a breaky, and you can be prepared, but it would be anyone. And a Saturday, a news. The first time I saw at the renting. Ceciano, Ghana government, the ministers in the framing national security for Africa, say, Yamepa, Ochana, Memran crime. To your car, now you know, in a way forward, they all say, as I say, I stop with the mobile. Owia President Edema Tomato and Onion Truck Drivers Association of the Eric Osei to 4.
Yeda so ejinamu eware hosemu a ato Ghana adehye ewo Burkina Faso memu no na no enenam so emana watwi ewieye ebetu dwase bia efro setetaw a eno ewo Burkina Faso memu Ghana for kofa tomato anase entosi bi won ho koka adwam wo ho ne no na Owia TV Kaseɛ ye ne empanyimfo bia won mudi akotene ewo entosi ne kremu eba omagano kandifo ewura kofi adomako mensa woni abo enkomo na wo chechiremu se no kwasemni de siye no eyare hosempa na wo hu nso adwiri won yie papa na nipa monfo no womututu etuo nwi o mananso ho a womusanso twa eja edito ehyen manipa ni binum wo ho a wonu ma hyedwire be ama wuntumi nkyere se wei oye Burkina Faso ni anase wei nso oye Ghana ni ntiri se na mo a Burkina mpanyimfo no etuni se sede nipadua ne sebe eda ho kakra na ese ni ntobeka mu ni nyina bom na watumi akopɛ wɔn nkrabre ensem bi ewura kofi adomako mensa adetu yanimu enie so ya me de oma ya confirm mo on fa se ya tete oma ya de nipa bet 12 ho na tete no yenya for hospital 12 ena 4 that hospital for hospital na 4 na omo da hospital no etesey omo situation tesey omo so ti dia le kritika fa nti so omo so ka omo ana uma ba ko de ono so ejakan okay so ono a de ejakan no ka nipa 4 no a omo da hospital no ho na omo mawuo no 12 na ewuo no omo firi Kumase omo firi Srem omo firi Takoradi omo firi he na mi busa se nipa 12 na ewuo no omo firi Kumase na so omo firi baby foforo ene koye ai driver no ne firi Kumase na koye na lo the boys no ebi firi dem ebi firi Agogo na edu si na almost 50 go bebrebe sometimes I na fight the correct in crowd and come to cover that also so they almost no ko do no so nya almost top for the kaka na almost ho bebrebe ma no mo ko shede ma na de according to no mo si mo frika de mo na ka na ma no okay no solid to no go mo for fashion anti omo bo omo tuo wie no omo sa hye omo ne ka na omo si for tasty from na de omo si Africa no musa ni tuo no gu omo ne ka ne mu nyina omo sa ne tuo no gu omo so ewi hye ka na so ba ko na ti hye ne de no ti ka no flop okay nti omo hye no hye no na esa enti onde tiank no 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 shire no why na so over top of no go so ha o no si o de mekana o no kiki no okay yes oh monkafra na se ni we de mu nanu ma wo mawei o mu funu kura be den se mu benya wana meboa enti ye no hompen for no kasa ne abusia no enti eni se enkosi enumra no tomatoes body bi na pejefo mo so no ebusia na ya ko ye mempen musia no ne adeno ne ye be ene moa awa pa no ne Ghana for also the boy ya fu ya be no mo frane o ma be dem da na le ko the pastor of the baby na abichia na ya ko ekra entus ediba o my Ghana mu aka ni fu mu ba ko ewura kofi adomako mensa ene woni Owia TV ebo sa enkomoi abusua wutie Owia TV anwuru sia kase bonase enko enfama Jabirira Bank si enkanhye wo se wo hia sika se mu muanko ade afo ni kyerem wo ho oyoyonko po beboa wote wase ye papa nye ba bi a
okope besiana se okope sika eronwa abra ka wonsem nyina nanso no kapreba yemfa emma ye de ma wonso abra bia ne yesu kon ho ne yeda woka Jabinra Bank PLC antisanunti wasebra na yemwa sempa loan ewo ho wasesa wokra autopass na se oyobia okra entema se efuus ne de ka ho badi nyina no wasebra na omwa wo ntem so na no don hwere dum ye ni pepepe na sika bia ohia Jabinra Bank edi ama wonfa bibia medi aginemu obapa loan anso ho edema yenuanom ma ni nyina se emma nkabomuku titiri sei ane modimo ni chirim wo ho na mosemaba yemoamoa Jabinra Bank entemso na yamamusika na mudi akodi mujuma di atlete munyumam kama ti emani nyina mo yonkopa ene Jabinra Bank PLC savings account, current account, fixed deposit, microfinance and susu shares da chinti any investment ahodo ko Jabinra Bank na wabie one branch for kra ewa tunsu Edwanwa High School Junction honom and Owia Kaseɛ ewo Asante Jabin ye won krabata ewo ejisto onwifumesa afebon resepeting pomu Roman Hill adeshiman and New Road Pankrono ene aboaso nyina Jabinra Bank ewo krabata o ya frɛ 0544745856 na 0271464327 and 0260 970407 Jabinra Bank say ojina brano beboawo ewo sika semu na wani say efin aba na ye die say mu a ewo dwaso a ede ye Jasmine rice no a ewo emupa fie akache no oba ye ho e be ma super premium any premium rice Jasmine rice papa pa adie bi edi mu ye bia ye mupa fie na wo ba abaje Jasmine rice no ebi onu a opese te beta kama ama opese yi one nso ebe ya ma say ye fried rice na dey ye say ye jollof rice and we stew papa bi na wo ya what ya say oto emopa fie ye Jasmine rice no a eno na wo no a obenya results papa no a wo pe no die kumi kura na smell no emo na wo na wo hwia aroma ne nkwa kura tumi mew emopa fie nko ayemo na wo beto a etumi yesa enye no nko yesa wo jambi soya bean oil de bia meka cho enkodi anwo a wo de no aduane be wie na o minimum maman nya agro wo be wie na afi wo kwan gu ho wo be wie na abo hyehyew na obofunu na anwa na adabo num se de wadi alewa mepa cho enkoto no bi Brian mopa fie na beji ye jambi soya bean oil no eye kama eye healthy wo de no aduane nso so a ma ne ye kama wunya ne se de ope na ye yemi tomato paste de kra de edu twam tomato paste na de yes to na eni efese ye nya asem keto mopa fie nko a na wo benya yemi tomato paste bi o gibia na de aye wo stew ne saa no wow aduane nya de kra tomato paste we no ade afra ne ntino wo se na aduane no kaja sofo ma na esa wate ase afro bo se na eni aye fe udi so anu suo no de mopa fie nko a eni betumi ayesa de amount provision store fo nyina supermarket fo nyina choba fo nyina ma botu aduane nyina ma no amoso moti aware ase no a muhia mo papa anwa papa ene tomatoes papa de aye aduane no yesa mo ba mo perfume mbaje Jasmine rice no a na ne maji yami tomato paste bi aka ho na maji jambi soya bean oil no ebe ma akuru du aduane onko abontin ko pe aduane fufuro bi ani wate ase ye mo perfie ye nko a ene betimi asort out sa ye wa dum ye ba Yoruba FM mpata senso ye ni achafo hotel no ene di nimhwe media so ye ben Parks and Garden from mo perfie ewo 0244 615 117 0244 615 de dekura ne se wo ba no a wo to no wo hwe ye bo no na ahwa bonten de na otim se wo pa fie bo ne da foma ye papa nso na edebrai na ye nso musopa na afi ye ma mo papa anwa papa ene afi tomato paste papa ye nto akase bo ne so na ye nko ye nim na mu da so a wa rehosam no ato Ghana adwadifo bi a omo ekọ Burkina Faso no na ye ne oba ahema otosum ye no de ma tomatoes importers de nkobo o de Hajia Manzura ye ne na kasa ma na chesa asem ya akoso ya de aha omo pa omo te ye na ye omo ye so omo nua mo akwakohia enkwanhia de etesento omo de omo so omo sra ban no sa ban ne hwekwan pa obefa so a ono so de hyehyɛ pa ebegu akwa mu se de be ya adwadifo ya na omo firi ha ekwa ma hodo so kɔfa ne ma de be som Ghana fo no omo so omo kɔ omo kwa enkoto esen mu
Yes, na oye ne den aba na die ye wo die nim no se ntokwa no afanu no aba na opposition no wo uduru wa wo mfa wo ye Ghana ni a wo mfa wo mu gya okwan kire wo se fa ha na kwa obi abegya okwan mo akọ na se de wo mu si ba ya so direct no mfate ha gina boye hu enti esra band won sore se no ya stop guys no se mo obi anko free ne ko mo obi anko wurum but e bia ya so dina fa etire wo mo ko do ye nim de be kokoto wo mo nti esra band se won sore na woni ekwa ban no enkasa ne ye ko mo mpekwa bi so se be ya ebenya bible because ntosi ne ye jakwa bi ni Ghana ba bia wonya bi ba bia e wa na ebi wo ye jakwa enye ye kwa na ebe wo nti esra ban no se won sore ne ehwa ban no enkasa se be ya ebenya ban e wo ho no ehu papa bi se wo de chame kura mi ntimi nko because woni tua yonko ya hye no ye nua ya hye no duro be no dum boys e bi wo ko ye nyina asante four boys ya hye wo nyina wo mu duru wa wo mu ka wo nyina ku ka no mo pa ja tu e hye wo aja nra e do mo bai wo mu opaga hospital wo mu na brongo hospital sisi wo mu du ni pa mi mehunu die mehunu pa be 3 Mehuni he ipa 4 Mema miensa ni edu omu nyina ye so Anjura wono na woye second kwemada de ma tomatoes importers yete so no so kasa wo wiye na afekuo ne ma ne bi nso esra ban ne se de wo bokina no ama omutwa kwa tenten kokofa ntosu ne bi no dam aban na ndie bi dam bebre wa hasa de be ya bra no bra na kuafo so benya bi na omo so de aye ntosu ne bi wa ha ne anya ne duduro mu wo ma akwa afọ mo nkwa ankoto esen mu se womo moaye na ye de dam no a womo nyama ye ye fi se womo yama ye ne ye fi sa ha no modie no so no ye betumi aye de akọ ama enko bokina kura bie mu aye enko na eja yeso ya nyanya asu de fi se adwuma ne ye no ya ayom hihie pa ba bi pa wo be free anomo a wo ba kodu bokina afrase no na ka wo de unya kopom se do be ye ton 100,000 120,000 sefa eba heska mo nye sika ketwa enti so ansa na ka sika duty ebeye etu o mo dum ye no mo ye bi ha no mo ma ye mfise se sika no ebe ka ye mayi mu ama yesuso yesu ye ma no so asudu abam meditiwa madaka ma chiro bu nyame wotumi na mesre abansi wo ye mo ye dwade for man ba ko no so e de adestre eto aban ni no de yesre mpanyimfo no mo fa ne mamu akwamu na ene nkomo na akoso no yese Ghana ha ntosi no bosome naipe ena obenya ntosi o Ghana ha June July August September na yese wutiriye ya ebia October ho baby na wanya kakra de aka ni nyina yekokra free amanone ye de ne kra na ye no esha sa kitikiti nti yese dru ye season ne kra still bokina de no wo ho a nsuo na nam hai ya de living legends me nto aswe na yemfri ntosisem na yenkokoko nsemu ai se ebejo nyame nanim na wo kire sa wo ba oman abakwasemu a aban bi aba na aban ne ba kokoko na buo na obeto no na wode kakra atose no wapagem ama ne ko animu se de be ya akuafo bedidi ne wode wonsa aboro won mafurus na we akoye bredi kan a aban bi aba no no de kokoko no wate ebuo no sisi ehwi ama no aba fom na owura Dennis Miracles aboaje ane de sansem tudwa wo kire se wabra Ghana foguso ya hoboa koto emfimpino ane adununan aba no endi samanyuko bonto aka kire Ghana akuafo a wonum edua kokoko ye kokoko hu adwuma se wonum ba sika esom Ghana citizen pemiensa a oha eda so won wo modie won bepejam na omode bag baako akọ empemu nsia hanumbo se eno ene to akuafo trimu a wode to aba ema NDC amanyuku no Miracles aboaje Ghana ha abakosem ensi da ye start say ye ton koko hundreds of years nie ensi da saban beka se mate akuafo koko so empempi no akasakasa beba between aban ni koko akuafo entemu a
eye se the other toss no so ba pa se e beka se aban se mate so na metse so no me de ambetumi aye no de ye hu bi sada we no si ejai ma ne ka we nye de dikan on be senso aye bi mu 2023-2024 aban we no opposition e ka che Ghana fo nyina se aban na wo hodada nitmodin enti sonkono na wo so a ankobema kokko ekuafo wa momokra 65 million 6500 mebo a yeke na aban a oba so no na kokko bottle back wo 475 4.7 aban ni peja kokko buomu efi 4.7 e de call 31 million 3100 Enya Dennis Miracles Abuaje oko NPP amanyuku nmankita udi abofo no emuguku damba akopa eno achi no koko akuafo won nkabonku mu president baako wono nso ne nsentwerefo kasa a wo kire se andi samanyuku opposition bo sha wode ma wono mu a na wasi koko bag baako bi anye bi kura no mpim nsia ahanum de wode bema wono mu no wasi ebinum kura enam so ama mu wo shop ni ade wo motonton e de akogye nsase e de adua kuku afi aban baya watisi se hu adwumakuo bi ni wo advert anu asese nka wantumi ama mo mpim nsia hanumu a ane nka mo mpim nan ahanumu kura se nka mbegye ne sase ne se wakwa akote so de ope bia wutimeka na uwi ni wie na begina platform so se uye Ghana ni na se uni kokko a opasase ne fadua bi eba ne sama manfa tonton mo niam na mo ton krom no aba begige nsase ne bia omo ye yenum se anya bia no 65 ne de e bia ontimi fanru ka 45 video betimi de ayeden adu ye hwe wani mu a wantimi amfa anya den anko ye de kakra na ewo ho no ni ye neje ni ye som ne boa yen na fa de akodanya ne a ye woto ye wantua afa de o se wate so na we se ye be de ne yetimi akoyanum bi omampani wo krom no wo de na papa wo sika so no free education na okono ho nyame aboya mananado edibi aba ama na yesu matimi abawie bia ye pesika ye de ombeko na enso aboy no omabeya te sa wususu bi na de oye ye de so abu yabam etimi de America tro omampani mahama ne se ye 31 no ananado de beto ho no se wo 5 na wo ye free so a obi anu ni asem na mom we ye ni nyina no ye twa odua susu se eye kokromotie na do bai akonwa ne nya wodea eni afie konwa anu aka se o eya medie mesama dibiem enti so president ban ni gudi a koko no opamfamra ekrokra mu koko akuafo binum nso ekasa no mode ato His Excellency John Dramani Mahama ne na aban animu se wedie omosire no se mikotwam bibi e wansam ho na se manya ntwa mepie to nso amehye ede ko ho ne nka ho enti wedie se wonya hwe mfama won kra ebodada no de ontua emfama won se wonfa ebi to so a de oba ya obeto ya no ma no anka esense enkrofo ma anko school wodi sika ne to ho anka sabre ya mu committee emriti awe no wonka se amunyi sika ne metua wama enkrofo ma kafi ma anko school wama enkrofo ma kafi a esense obi ya obi atimi anyo enkrofo ekoma de enkrofo uye nipa bia wo betro ma so a o mani si apene o mani no si apene enu ti anapai ye dia yam sisi akatro sa uye mobo akasa unie humobro uye mobo akasa akuafo bra ekwanyo ba fa so bi kwafo ma onidi na okwafo no no aba na sesa akua ni we kwa na oba na obeduru ha say na be ka kire ne say wati ni kwakwo so 11 million ya etu oba mpani pese wo kire akuafo ne say akuafo na bo ma ne koso ye bedidio ye be ye de be yo akuafo kuro ya na sa akuafo kuro esa wo se sisi wam na wo sa mo yam sisi wam ebi chuo mkwakwo agu o ma mpani yo flower enti eyo se wo bi na akwa evangelism a dabi we koko akuafo ni bi ana won mani abre efrem ampanyi den se wo mosre koko no boto no ontum na entiso ne de
enye yanto akasebo ne so ai na yenko obwase dunko akwantempo no eso na prosi adwumako ne fa ewo ho ye kasa ya wo mo edo nsa ato enuro bia eni kwa se bae mai mu anechese nka odro ani bia eja wode alodu agu kamu no so na mobwase dunko ekwantempo ne so na baria no ewo twapiase eho na prosifo no abo omotwene no a omunya ye omugina hye no omukɔhwɛmuo no nechese niema ewuomuo ne niema ewo se ekura akwa na wode enam omukɔhwɛmuo no tramadol tramoyi ene wo mu ya 50 mg de ewom na afi so 250 mg de ewom de fe ne se red no eno ne bi wom na tapentadol eno so fa se woro ya eno so bi ka ho a ni nyina ye nubone na je se eno so bi ka ho a eno akoye asem na posifo che se omodo omo saka ye no owura no a na wotwi ehyen no wo mo ekire no omo kire no na omo tietie mu anese nyi owura na nkasa dia na ye ewura bi ono so ode dan na mensa wono na ye ne dia na posifo kire drani no je nnuro ni nyina no a wo mo de ekọ wo matena ye no ade kire ya ena sa baria ho no omo chi prosi ni no a ewura no ode dan na mensa oye maami mpo onya 40 years wo nsa wo ba woni abena ena ba ye ena na akua na abena no 43 years ena na akua so 35 years wo mo ba no o ma amansa pan wo mo koye a wo mo kuta 50,000 Ghana cedis this is kind of 5 million de wo mo de koye ne se ko mo de ko ma prosifo no se we de ba monye na kenye ne kude na munya dra ni no na se kasem ni nkodi di dra ni no 37 years o de Joseph Nkroma wono na ko mo ko twa brab no akwakoje wono ani enduro na ho na prosifo se hene ha eni sika de do mo so mu o mo je sika 50,000 Ghana cedis dance enti wo ma je ato ho na za ma me yensa ni nyina nso wo mo sa ache wo mo wo ho a ye kasa die Ghana mamra no ene wo mo kwa kodim said ese na ACP Sepros Arthur ono ene ye deputy commander de mapros atena no ne fa wo Asante West ono na ne yakasa o ma ye nchiremu mwachi bi meba ye Ashanti South Police aso ye kesi wo be kwa ya said ye bra no ye tehiesia no se ye boy adwuma na se idumidi nkunim bi wo Awurukasem so a na ese ene mo ehia ne ne amanfo so che eno nti na ya san hia wa he na yetie ni se aye Obuasi police fo Obuasi district ama kwachi aye inurubone inagaza abrofo nurubone ne dodo so yi ba awo aye twapiase police barrier ewo Obuasi dunkonofin ekwantin ponso na nurubone no ewo mu ahodo bebri sa me chirichiri mu a na ne mekanise ne dikan omochi 257 packs ahenu eduonu enson packs ahenu eduonu enson aye 50 milligrams aye tramadol 50 milligrams no packs no nko ahenu eduonu enson 257 ana aye 250 milligrams tramadol so omochi packs no nko 58 eduonu otwe ano no se de nyina enim ye friend red ama ya to no abodi kwasa woni red afi if you are so chi 225 milligrams 225 milligrams of 58 packs of Papindor no so yata friend royal na se make say sa nuboni no approach for chi no aye ananu fie de twemu ewo aye Obuasi dunkanofin ekwan so se tuaso Sepros Arthur wono na woko Asante South Sefas Arthur woko Asante South wono ye deputy commander ewo ho no de nchemu yi amaye jo abusiafo ye gina eno so na anwumre no nsia kase boye de ni nyina esi ewo Owia TV eso enase enkoma newsroom aboafo enyina
Kukua Jando saa enso ena akosua somua oko MCR Obapa ya Greece ewo honom kama ena afi Mr President ono nso ebo ehonom Huzi ehye honom nanayaw womunso ena teneteniema kama ema yede kase boyi ebae papa ni wonum nyina ebo echidom semufuo eye owura Benedict Asante yeboa ena akenkanfo a moti ye ne anwumre yi eye me nana Kwame Achiman Opambo ena Ajwa nyako abronoma yesare so na hye ne so se ne akoye jwa dai na anye de ya yede agokansi mu nsem ebeto aso amamu na wotwe wiye de etwagu ye nyina brighto ebetena se na ode ensem no abreye ne titiro ne Kumasi Asante Kotoko ye Kotoko yi mo adapafu mo de asofu kudu omo 10 against 11 ya ba beshem keeper ebo ni twa wiye se no wokochi dey oh kachi wanya de I'm fancy or hanumwe na yes sir yeda mo ase ema mumu enehwe